hara taku toa, I te toa takitahi, engari he toa takitini. E ora tonu nei tō tātou reo rangatira I tēnei wā. Nau mai, ki tēnei whakaaturanga, a whakaata Māori. He whakaaturanga hoki ngā mahara, mo te hunga I ūpoko pakaru, ki te kawe I te Petihana o te reo Māori, ki te mata o te whenua. Tai mai ki tēnei rā, ko hoki mai anō rātou, ki te hoki ngā mahara mō tēnei mahi a rātou. Ko etahi o rātou, ko naro atu ki te kanohi. Hoi anō oki mai, I roto I ngā manaakitanga o koutou mātua tīpuna. Ko te kanohi ora, ko noho, hai kawe I tā koutou o ati. Hoi anō e kore taia, te kawe I ngā peke, I ngā heke, I ngā hurihanga o te reo Māori. Hoi anō, anei he paku miramira. I rua tau, ko tōna ko tahi me te haurua miriona te hunga mātakitaki I te matatini. He tai openga hei whakanui tō tātou reo, me tō tātou ahurea. Ka mutu he pai nui whakaharahara, e haruru ai te reo Māori. Ki te ao. I mua I te taunga mai o tauiwi, tō nui ana te iwi Māori. O rāna te reo Māori, koe anō te reo matua ki Aotearoa. Ka heke te taupori Māori I ngā mahi au pēhia tauiwi, a ka tāmia te tukunga iho o te reo ki ngauri whakatipu. I raro I te Ture Native Schools Act 1867 ka patua te tamaiti mo te kōrero Māori te take. Our grandmother generation wasn't encouraged to speak Māori. They were strapped for speaking Māori. I te tekau tau whitu tekau ka pakanga te iwi Māori. He mautohe, he Petihana, he kōkiri ngā nawe me ngā tono, ki te whare pāremata. Nō te tekau mā whao he pete mai te tau whitu tekau mā rua ka tāpāetia e ngā tamatoa, pātau ko te rōpū reo Māori ko te huinga rangatahi, te Petihana reo Māori ki te pāremata. E toru tekau mā toru mano ngā waitohu, ko te tono, kia whakaakona te reo Māori me ngā tikanga Māori ki ngā kura o Aotearoa. E kōkiritanga hirahira te Petihana, I roto I ngā whakahau kia te mana o te reo rangatira ki Aotearoa. Koira te lima te kautau o te whārikitanga hia o te Petihana o te reo. Nā te mei I runei tērā wā, puhera tau nei na, kai te naru ke te reo. Nā reire nui ngā mihi, kia hana te he mara me tana kaha. Ki te whakatakoto ko tērā, hei take mā mātau, mā te rōpū reo Māori, mā ngā tamatoa, mā te huinga rangatahi, hei kawe ki te whare pāremata. I te tauwaru te kau mā whitu ka whai mana te reo Māori raro I te ture, hei reo o te motu o Aotearoa, a ka tū te taurawhiri I te reo Māori. I taua wā ka pūā wai ngā kōhanga reo, ngā kura kaupapa Māori. Ngā whare wānanga, ngā reo irirangi hoki, hei whakarau ora I te reo. Broadcasting is perhaps the most powerful medium of communication that we have. I te tau 2004, ka puta, ko whakaata Māori. Takarawa mai ki tēnei rā ko tō tātou reo, kua tātou kōrero, kua tātou waiata, e whakaata ana I ngā tūmanako, ngā wawata, me ngā moehewa o ngā manukura, ngā rātau te huarahi I para,
e 50 tau ki muri. Kia tika, kia pono, kia aroha, kia Māori. I te tekau māwha o he peta mā tahi mano iwarau, whitu tekau mārua, ka tau te Petihana ki mua te aroaro o te kāwana o te rāwā. Neke atu i te toru te kau mano nā tuhinga inua i tā i te Petihana nei, mai kore ake te Petihana te rāpea. Kua mate ke amoa tō tātou reo. Ko tētahi aua rōpū i nā kau nui ki te Petihana, ko nā tauira o te whare wānanga o Wikitoria, ko te Reo Society. Tui, 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 tui a, tui e wa, tui e ra karongo te pō. I te tau, ko tahi mano iwarau whitu tekau, i te whare wānanga Wikitoria he tahi o mātou aku tuakan. Ka huinga tahi rātau, ki te whakapakari i o rātou reo. Ko tīmata kē tā mātou whakawhitiwhiti kōrero mō te reo me pēhea te whakatairanga kia ora ai. Me pēhea tā tēnei rōpū i huhupe nei, whakamārama atu ki te ao Māori, me pakari, me pakanga. He tamariki tonu mātou, i huhupe noiho. Kaore rātou e whakarongo kia mātou, hoi no he toko maha rātou ngā kraua me ngā kuia o taua wā i tautoko mai, i orite o rātou whakaaro. Engari te nuinga o te ao Māori, nā, kaore i te aro mai ki te reo. Ko te nuinga i te pōhehe, kaore he take o te reo. E tipu ake ana, e 5 meneti noho te reo Māori ka rongongia i runga i te wairehe, te reo irirangi, i a wiki. I ngā ahi o ngā rātapu kia tata ki te ono kraka, nā ka tangi mai te reo o Wirumu Pāka, nō muri ko te reo o Tēnepia, koe ranake te reo i rongo mātau i runga i te reo irirangi, i rā wā. I te tō waiata anapi wāka, e pāna ki te āhua o te ao i taua wā, te tuko maho ngā Pākehā kei ngā whare wānanga e akoana i te reo. Ka ki te mata, kei hea ngā Māori, ko te nuinga, he Pākehā. Ko te au nuku rene ho Ngāti Toa, te karaua, i arahi a mātou ki te whare pāremata, ki te kawe i te Petihana a Hana te himara. I pātai mai ia kia mātou, i wero mai ia kia mātou. Kia tae tu mātou ki te aro o te atua, ka pātai mai te atua. Kia tātou, ko ahatia e tātou te taonga, te reo rangatira nei, nāna i tā koha mai. Kia tātou. Hare au te whare pāre mata mau ko pia te tono atu i a whiti tiri kātene me kore ai e tū hei whaia mo te hui a motu. Nā ka whakai mai aia, ka whakai mai hoki ko pātū hohepa, hei matua me ki mo te hui, hei patron ni. Nā reira, ka tū te hui ki waiwhitu i te marama o mei i te tauwhiti te kaumārua. E ono marama pia i mua i te mautanga o te Petihana ki te whare pāremata. I reira, ka taetai katoa ngā whare wānanga āko ngā katoa, tae mai a ngā tamatoa, Hana Jackson i reira ka puta. Ko puta no te kaupapa mo te Petihana, i reira ka whakamārotia, ka whakapūmautia, Ina ka hoki nei mātou ki o mātou kāinga, ki o mātou whare wānanga, koera te mahi mā mātou. I te kukune tanga mai hawha iki ko te āhuai. Ko te take i taua wā, ko te kaupapa, ko te karangatanga, kia tāia, kia mōhio aia, ko tāia tēnei whakaaro, kia rangona te reo Māori i roto i ngā wāhi katoa. Kāre he moni, o mātou i ngā tauira, kāre he moni o mātou. Nā reira, ka mahi mātou i te rāwhera. Koe tahi aku kuia i te kāinga o tiki o rangitukia, ka hanga rātou i te kete, i ngā kete, ka tai ka tukuna mai ki a pōneke, ka rāwhera mātou.
ki te kohi moni, ke tāia te whakawhiti ki roto i te newspaper ki ronga hoki i te reo pāho, ngā kōrero mō ngā mahi e pāna ki te Petition ki te reo Māori. Kati awhi te uaina wa hei aha hei. Ko tāku ki aku tamariki, ki aku mokopuna, kia tātou katoa, kia hiwa tonu tātai. E mea ana, ko tino pū wai mai te reo. Taku titiro, ki taku whakarongo, ka mātakitaki au, ki te pōa ka whakaata, ka whakarongorongo au, me taku miharo katoa ki te hunga rangatahi. E harei te mea i hō mai noa te kāwanatanga. Kāwhia nei ngā tāngata i tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi i whawhai mō te reo. Ko tērā te ōhāki, a taku pāpā, a te aunuku rene, ne? Kia tiakina e tātou ko ngā taonga tuku iho nei, ko te reo me ngā tikanga. Kei a koutou ina e nei. Ka haere tonu mātou, engari kei ngā uri whakatupu. Kei a koutou te haipāpā ki te tiaki, ki te tohe, ki te pakanga. Kia tū Māori mai tātou ki tēnei ao tāmi, te ao o te Pākehā. Hoki mai anō ki te papa o te whare pāremata. Hoi anō kai tōku tahai nae nei, ko tētahi o te hunga tino kaha ki te totohe ūpoko pakaru, kia whai tātou tō tātou reo rangatira, ko Joe te rito o rongo mai wahine me nā te kahununu. Te kaumā waru noa, opake kei te rāwā. What were you thinking? I whai no au i aku hoa, i hara mai au te whare wānanga e mea tuku mai aku taku tipuna me taku kuia. Aku tīpuna. Whakarerea rāua ki o māhu hara mai au taku haere nui ki te taone nui. Tai mai ki konei ka tūtakitaki atu ki e tahi atu tāngata akonga pēnei au e whai ana i te reo Māori. Ka noho mātou i raro ngā whakahaere a koro Jews. Nāna mātou i whakaore-ore, nāna mātou i ki mai kia mātou kārehe reo atu i tō Ngāti Porou. Ko tana wero tēnā kia mātou e hoki ki o koutou kāinga te rapu, te kimi, i o koutou ake reo a iwi. Nā reira, kanui taku mihi atu ki tērā kroua. Hoi anō hui ai mātou i ngā pō ngā taite, i te whare tēnihi i Wikitoria nei. Kua mātou mahi he prakitihi i ngā waiata mōtea, mahi whai kōrero i rātu āhuatanga. Hoi anō nā wairā ka puta ngā kaupapa tōranga pū nei. Ka whakahaerengia he hui ki waiwhitu i te tauwhitu te kāmārua. Ko mātou o te reo, ropu o te reo Māori i whakahaere te hui. Ai. Hoi anō tētahi pātai ki a koe, kai te kōrero koe mo te waiata. Tēnā kōrero mai mo te waiata, kua whakaterehia nei te rānei. Ai, nā kui tito tētahi waiata i tērā rima tau. I te tiro au ki tēnei rangi, ki te rima takau tau tanga tonu o te Petihana. Nā reira, koe rau i titua i tērā waiata, ka whakauru au i ngā ingo o ngā rōpu rangatahi nei a ngā tamatoa a te reo Māori me te huinga rangatahi. Nā era ka purei au ngā rā te rā, te tau, kia mōhio ai te rangatahi a tōna wā, mā te waiata nei e whakamaumahara rātau nā ki te Petihana, tēnei kaupapa nui whakaharahara. Ko te pātai nui pēr, ki tō titiro i enei rā, kai ia te reo e haere ana? Kai te ora? Taku rongo i a rāwini ai te pōrā i mea mai ai tahi te tamaiti i roto i te toko whā e mōhio ana ki te kōrero Māori. Nā reira, kai runga no atu tērā. Kore au i tērā wā, kāre rau au i tiro whakamua, taku tiro whakamuri oho rere katoa au i te pūā waitanga mai o te reo te rawe o te rere o te reo i tēnei wā. Aha kua kāre anō kia tino kaua no tātou e ngoi kore me whaitunu tātou. Engari he whakamaumahara i te rangatahi, koutou e mea ko hoki mai te reo, me waihoki kona, me whawhai tonu kia te reo, kia uru ki ngā wāhi katoa,
mihi katoa au ki ngā reo irirangi Pākehā, reo irirangi Māori, e puta ana te reo ki te mata o te whenua. Pēnā koe me o kōrero pai ki te kapo atu o whakaaro hoena, ka tai mai te wāi nei, kia huri tātou ki te mātakitaki i tēnei hōtaka o Ngā Tamatoa. Kai ko nei ngā waitu o ngā tipu, no tātou tipu takato. Te rea ngā tua tai, te rea ngā tua rua takate puru, ngā tua rua tua tāmai ki ngau. We have found in the past that when Māoris have brought the petition into Parliament, the petitions have not been taken any notice of. So we use it as a political pressure to make people think about it, whether we ought to have Māori language in schools or not. O tēnei te tau, o te rima te kautau, o te whāri ki tāna hia, o te Petihana, ki mua i te aroaro, ki mua i te aroaro o te karauna, ki te whakahau, ki te tono mo te Petihana, ke kōrero hia te reo Māori. Good morning, Mrs. Jackson. Mr. Smith. When Hana Jackson and most of Ngā Tamatoa couldn't speak our own language. It is high time civilised multicultural attitudes took over from the ignorance born of white racism. You know, we should go back. We should go back to that petition and we should look at everyone who signed it and we should contact each and every one of them and their whānau to say, this is what you were part of. Because to sign that petition in 1971 and 72 was a courageous act. It was unpopular and people did it anyway because they believed in it. But every one of them is a hero. So, you know, to be honouring Hana during this Māori Language Week and during on September the 15th, as we're going to do, is just, you know, genius, long overdue. We walked the streets and I had my babies in my pram and we walked. And one of the things that I found was quite sad was our own whānau not sure of having it and what the purpose was about speaking Māori. My mum thought it was a waste of time. She thought, oh, you know, you're not going to get a job if you speak Māori. So there was a lot of issues. That was way back, as I said, now 50 years ago. Underachievement and even social maladjustment. In the exhibition, you'll see a baby around. That's me. But I do know that, you know, when Mum was quite sick, it was something that she was incredibly passionate about creating legacy around. Well, I think we came at a particular point in our history where we felt we needed to act. Otherwise, everything would have been lost. Like, we felt a sense of urgency that if we didn't do things and we didn't call things out and disrupt things, you know, we'd lose our identity entirely. We'd lose our reo, you know, and we'd just be the working class poor. Going on about bringing back te reo Māori. And my mind had been set on whenua, really, and those things. So that was a really new thought. And then to see her persistence and then seeing how it gathered momentum with a few others. And Rawiri, you know, there are other names that I hate to leave out because there was more than one. But I mean, it's just that I remember Hana. Yeah, and I still think about my mother and my father. You know, they had to learn how to speak English while they were punished. Yeah, and so part of that for me was to honour them. We will regain Māori and Pākehā alike. In terms of the petition itself, it was at a meeting. You know, most of our meetings were held at her home, at their home in Ash Street.
And she was determined to bring a petition to Parliament to say enough already. And for 15 years before this petition, the Māori Women's Welfare League had been passing annual remits saying we want the Māori language to be brought into schools. And for 15 years it had been ignored. And she thought, let's go political and let's go big. Kāti e kore he kanohi rono nui ake I tērā o te tangata e tūnei te taha iāhau ko taku whanauna mai te whārua o Ruatoki a Tamiti. A hakoa hea te whawhai mō nā whenua, te whawhai o te urutomo mai o te ture ki roto I a Ruatoki ko tame tēnā e kore a tame mo te tuohu. Nō reira, tēnā koe tame e mōhio nā hau ko koe tētahi nākau nui kia kawea te Petihana nei ki nā tepe o te pārimata. Kōrero mai mo te rawa. Ai, kai. Ia tau e tūnei kunei nā e tūnei nei nā te tini, te mano, te tanata kai konei. I kore rawa ki tērā ahua tana te tini, te mano. O te tērā rima te kautau, o te Petihana. Ke mōhio e nā tānata e nui tanu o nai tātou kaere rātau I aro nui mai ki te Petihana nei. Ke noho whakapāke atonu hia tātou. Te nui nō nā tānata ke mōhia I te tānata, ko te nui nō nā tānata he pāke I hainei te Petihana nei. Tēnā whakamārama mai, hea koe kawea taihiru nei te kaupapa, te nuinga o koutou kare I tino moho ki te reo. Hea te hono ki tērā, hea te tō atu I a koe. Nā te mea, I tako tūtaki hana I te nuina o nā memo nā tamatua. Ka tahi anau ka rono I tērā o te tangi o rātau nā nākau, mamai rawa ka rātau nei nā I nā mea memo nā tamata I a mātau tāmaki. Ai reira hau ko te pāpāna ko hirini tēnā, nā whānau o Murupara, nā McManus. Ai reira kata mātau e whātare atana, ka roha hoki wēnei. Nō reira, koira ka kahato mātou nā whātoro atu tērā ki te tautoko I tērā tāke. Ana tēnā kōrero mai, hea te whakamāramatanga o tō whakaaturanga e koe e tūnei ki konei, ko te ia hoki o tērā e korea hau mo te kōrero I te reo Māori. Hea hai pērai? E kōrero whakapapa tērā. Hea hai, I roto te koira nā whakawhiutana ia tāu e tamariki ana. Nā whakawhiu o tātou nā Pākehā. Ke mōhio te marea a Aotearoa, koira te wairua o tērā ki te whakapāke I a tātou nena. Ka tika no koe I whakaino hea e hau I will not speak Māori. I te pōhea o wetai nā te pākea ke tērā I tuhitui. Nāri nā te pākea e rā whakahau. Te hoki mahara ki te ia tātou te kura. Te hangahuatanga tērā I tau mai ki rungi ia tātou mo te kōrero I te reo Māori. He tuhi rārangi, ko tahe rau rārangi, rua rau rārangani. E korea hau mo te kōrero Māori. I whaina tērā huatanga mai tērā? I ruatoki tērā. I whakahau hia mai. Te wā tonu I taku mōhio e te kaupea tako pake ke tērā ka kōrero te tuma ke o te kura o ruatoki. Kaua koutou e hara mai tēnei rā. Kaua rawa koutou e rono hia koutou e kōrero ni tero. Ka kore meno mai ko tau I muri te kura I te toru karaka I te ang. Ko hau tērā, ko hau tērā mao ko Richard Hata, ko Pāpi Rangika, o mātau nā tarina kōhati. Kāti, kia ora koe me o whakaaro mo tēnei kaupapa, he kaupapa nui tēnei, e kawe atoni hanai tēnei rā. Koe noko Tamiti tērā me ona whakaaro I tēnei wā, kua whakawhiti atu tātou ki te mauna o Taranaki, kai reira a wena e whana mai ana. Kia ora rā tini, kia ora rā tātou e kua hono mai ki tēnei whakapāhotana motuhake. Mai te takena o Taranaki Mauna, kai konei mātou e whakapāho atu ana I te marae o Muru Raupatu. Ana, ko kei taku taha, ko tētahi o nā rina raupā o nā tamatoa, a Donna Awatere Huata. Tēnā koe. Kia ora, my dear. First of all, tell me what you were like in your 20s, your early 20s, as a member of Ngā Tamatoa.
Well, I was such a princess. I mean, I was a little honey pop, very, very quiet, hardly ever spoke, and certainly not the fearless activist that I became. And part of the reason I became that woman was Hana. She created a cocoon for us. And I look back and think, I was an opera singer. That was my career. And, transforming into an activist was really partly her doing. Because she provided an environment for young students like myself that we could learn and grow and get our confidence, find our feet. And I certainly did through her example. One of the most fondest memories I have of Hana was that she was such a fashionista. I remember her telling me, just because you're unemployed doesn't mean you should dress down. And I noticed that you were telling me earlier that you are dressed to honour Hana. I am dressed. I bought these from a second-hand shop because I normally wear black, and she didn't like black. So this is in honour of her. But she was such an influence, and today is such an incredible day that we're honouring her. She was so unique, and if I had to pick three people who were, if you like, my heroes that contributed so much, there would be John Rangiho, who culminated his career with Pua o Te Atatu and reads as fresh today as it was then. Hana Te Hemera for her resilience and her passion in driving forward on Te Reo Māori and the treaty. And I think Matt Rata. I mean, it was Matt and Kirk who got the Waitangi Tribunal set up in the dead of the night in 1975, an incredible feat. And I think all three of them should be honoured. But I'm so glad we're beginning with Hana on her marae here at Muriropatu. Final question. What's it like meeting again with Ngā Tamatoa? It's incredible. We were all kids. And, to meet again, we've all taken different paths, but the passion that we had for our reo and for the treaty, it's still there. And we've all followed it in our lives in different ways. So it's been an extraordinary adventure. We've decided this morning we're going to do a book. Everyone's going to write a chapter, and I'm going to make sure that book gets to print, because this is a legacy. It was okay for people once we had the land march. It got normalised, but in the years 1970 to 73, they were very harsh years, and we suffered. We really did. We all lost jobs. We couldn't get work. Our lives changed for the worse. And that's what I want to record, those early days. Tōna awa te rehuata tēnā koe, e hoki ana te rākau kōrero ki a koe e tini. Crossing over to the official ceremony soon. They're about to start. So you'll be hearing from the Honourable Willie Jackson, Dr. Linda Tuhiwai-Smith, Dr. Robert Pouwhare, who had a lot to do with the petition as well, and standing in for the Prime Minister, the Right Honourable Grant Robertson, and of course Hana Te Hemera's grandniece, I think it is, Hana Rāwhiti Maipi Clark.
mai e te reo ka are taua. Ka are tātou ki te ikoitanga atura ki runga i te to tātou wāo ki runga i te motu āre ki nei. Ta uri kau ana kai wera te pēti ana te kura. Te kura i una, te kura i tupua, te kura i tāwito. Te kura i wakatu wera atura i te ata nei ki roti i te puno o mātauranga. E te Petihana o ki maara mai. O ki maara mai tā te mea rā o te unga e kawe atu rā i a koe ki runga i tēnei wenua e ngā tau e pā uri ake nei te rima te kau ngā tau e pā uri ake nei kua tai mai rā koe kai raru i te maru o te ware e tuake e muri i taku tuara. Koutou ara te unga e wakangaro atu rā ki tua wenua ki rote te kupenga wairua. Ne i koutou e kui mā e koroma o te pō i kawea mai rā te rā taonga ki konei ara koutou i tīmata atu rā te wawaitanga i te oranga tonutanga i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo. Nō reira kei uri atu ki a koutou e kawea mai rā i o koutou tini aitua. I waka iri mai rā ki rungi te pakitaro o iningaro ki roti te puno o mā ara o tātou e kawe atu rai o rātau moi a o tō tātou reo rangatira. Ara ka poroporo akina te pō ki a rātau. Nei koutou kei raro maranga. Maranga mai rā te kaupapa i mu e te aroaro o tātou kai ngā mōreu, kai oku pāpā. Ara te rōpū o te reo Māori, ngā tamatoa, me rao kātū rōpū. Ahakoa, ka uri atu rā ki tōku maunga ki taranaki. I reira ki te honore atu rā tō tātou wanaunga a Hana te hemara. Ara e kui, ahakoa, i te uru, ara o ki wairua mai, ki wainga, ki a tātou e whakanui atu rā te kaupapa nei. Nō reira e te reo ki a koutou katoa nau mai hara mai ki runga o Kaiota, ki runga o Waititi whakatau mai. Whakatau mai atu rā ki tēnei rā waka ira. Te rā waka ira o tō tātou Petihana, hei tohu ma tātou, e kore mutu tēnei wai mo tō tātou reo rangatira. Ara, mai e rā atu tau ka puta, ngā kaupapa nui, te whawhai atu rā tō tātou reo. Ara ka puta, ko whenaka rangatau e tērā. Ka puta ko rangatau a o te aroa. Ara ka puta ko te kōhanga reo. Ara ka puta ko ngā kura kaupapa. Ka puta ko ngā whare kura, ko ngā wānanga oki. E kore mutu tēnei wai i tō rangatonutanga mo tō tātou reo. Nō reira, nau mai, hara mai. Nō reira e te pirimia tuarua, e te māngai o te whare, e te minita tēnā koutou ki te tautoko atu rā, tēnei rā waka ira. O tia nō rā, kai aku kuia, kai aku tai paake. Ki ngā kuia i poipoi atu rā i tō tātou reo ki roti te kōhanga reo. E nuinga i ngua kariawi waka uetia mai rā o tia nō rā e pātai atu ki a tātou kato. Ko waio koutou pauako reo. Ko waio koutou pauako reo tuatahi. Pātai nui ki wanga ki a tātou. Nō reira, tēnei mātau o te iwi kāngo ngā mana whenua e mihi kauane ki a koutou te atiawa taranaki whānui, ki a ku whānau, ara a Ngāti toa o tia nō rā, ka tahi anō ki rungi te reo o aitua ki runga tō oku whanaunga i reira. Nō reira, hei te ata nei, ka taki kare ki a tātou, i te taha o Ngāti toa, o Ngāti raukawa, me ngā iwi ki te wakatū wera atu rā, te whakaaturangi tō tātou Petihana, ara o tō tātou reo Māori. Nō reira, e koro, e tame. Pāpā, koutou, e kawea mai te Petihana, ka hoki atu rā ki mahara, i tō tū, kei runga,
I mui te aroaro tō tātou whare. Koutou, ko matua tame, me te hunga e tautoko atura. Nō reira kare e te kūmiaro te nei he mihi whakatau ki te whakanui atura tō tātou reo rangatira e hara mo te wiki, e hara mo te marama. I te ao, i te pō, i te ao, i te pō, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Reira huri atu ki a rātou ki ruku tai pō, i wawai atu rā tō tātou reo. Huri atu ki a tātou ki ruku tai ao. Tā te mea, he tonoa, e kōrero atu rā ki a tātou, kai ngā tari katoa ki roti i te upoko o te ika. Kai ta haramai te whakatupuranga i muri i taku tuara, ko wai rātou, ko te kōanga reo. Ko wai rātou, ko ngā warekura. Ko wai rātou, ko ngā whare wānanga. Ko wai rātou, ko rā kia tū rātou i ruti o rātou reo, o rātou tikanga, o rātou tuakiritanga. Kei tō ora tō tātou reo, i te ao tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
E kolo te auunuku rene. Tēnei te hoki mahara. Ki te wā i takahi ai. E tātou e koro. Te papa nei. Ka hakangi ai ki runga. O e nei tepe. Ka mate, ka mate. Kora, kora. Ka mate, ka mate. Kora, kora. Tēnei te tangata. Huru, huru, nā, whiwhiti mai whakawhiti tera. Upane, 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 kaupane, whiti tera. Kua whiti mai te rā. Kua whiti mai te rā ki runga ki a tātou. Te wā, i raro mātou i te maru o te kaumātua nei o te unuku rene. Ka pua ana te rā. Ko patapatana te ua. Me te kupu a te kaumātua rā kia mātou. E aro haina ana tā tātou kaupapa. E tamama e hinema. Kei terere tonu taua pātai. Pēwhia tiāne e koutou. Te taonga nā te atua i hōmai. Ki ngā mātua ki ngā tūpuna. Tuku i hoki o koutou. Tuku i hoki o koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tihei Māori ora. Te whiau ki te ao mārama. Kua whai au, kua o mārama. I roto, i te kupu o te Petihana, ki te reo Pākehā. Honourable Speaker of the House, Deputy Prime Minister, Ministers of the Crown, ko tā te whakamauritanga ki te Petihana. E homa. Tirohia te Petihana. He whai te rā kaupapa. I te kupu e tame. I puta mai o rākau. E hoa. Ka whawhai tonu au ki a koe. Ake. Ake, ake. Puta mai o tāua tūpuna i o rākau e tame. Ki te haere tonu o taua whawhai. Engari i te nei rā. He whawhai rereke. He whawhai anō. Engari ko taua whawhai. Kei konei te hunaonga. O tō wiwi. Kei konei te mema o te tai hauāuru, mema o Ngāti Maniapoto. Heo tira te tuakana oroto Ngāti Maniapoto. Ko whakatārewa hia te kaupapa o Ngāti Maniapoto mo apopo kāroha. Kāroha. Engari ko te kaupapa o tō tātou reo. Kei te ora ki roto i a koutou. Tau ko tahi mano i warau whitu te kau mārua, he reo hau mate. Kua hua ora mai. Engari, tā rā winia kōrero tā te taura whiri, he reo hau mate tonu. Kia kaha tātou. Kia kaha tātou. Te pupuru i te reo take o te nei whenua. Me te maumahara ki te taki, te wero a te auanuku rene. Hare atu anau ki taku kaihanga. Kei pātai tia mai. Wa pēwhea tia e koutou. Tēnei taonga, nāku
i huatu, ki o mātua ki o tūpuna kia koe. Kei kone? Kei kone? Kei roto o te kōhanga reo, kei roto o te kura kaupapa Māori, te kura a iwi, ngā whare kura, ngā whare wānanga, e hoa mā, kei roto i o koutou kāinga, kei roto i o koutou takiwā, kei roto i o koutou taone. Koe tehi e pēnei mai ana. Koe tehi e pēnei ke ana taihuakua. No roto o tēnei rima te kautau. Kua puta katoa e rao ngā kaupapa, ngā wānanga, te taurawhiri, te ture, e rā tū wāhuatanga katoa, no roto o tēnei rima te kautau, e tamama, e hine mā, e moko mā. E tuku ana te taki a te kaumātua rā kia koutou, e tēnei kaumātua. Tau, whitu te kaumārua. Te kaumā iwa noai ho aku tau he ihuhu pete. He tuki tuki taha. He haere ki ngā wahi, kāri te tika te haere. He mahi i ngā mahi, kāri te tika te mahi. Tau wawa, rawiri. Ki ia nei tātou, he radical shit stirrer. Nāia nei, he rereke nāia nei, he national treasure, go figure. Kei oku rangatira. Kāre kia kumea, e kumea kia roa e nei kōrero. Hoi no, kei konei te whakanui i tō tātou reo Māori. Me te whakakaha i a tātou, ki te kawe i tēnei taonga nā te atua i hōmai kia tātou. Nā te atua i hōmai kia tātou. Mā tātou anō e tuku atu, e tuku iho. Tātou e mahi nei ngā mahi e tikāna hei mahi mā tātou i tēnei wā. Nō reira tēnā koutou, huri noa, kei te whiti te rā. Tēnā hui hui tātou katoa. E pato au, e wini raro, e ho mai aroha, ia tangi atu. Koro e kura. Kei ngā mana whenua. Taranaki whānui te ate iaua. Toa rangatira, raukawa, te au ki te tonga. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou e tieki nei. E nei āhuatanga. O roto o te whanganui ātara. Heo tira ngā pai maunga e tūtū nei. Hei whakaruru hau, he roto i te neira. Huri noa ki roto i a koutou,
tātou. Tō koutou tini, tō koutou maha, te take, ia mātou e takahi nei te ara, ki runga ki ngā tepe nei, he kawau māro. Toku iti noi ho mātou tau wawa. Kei tēnei rā, ki tēnei au, tēnā pou reo, tēnā pou reo, tēnā pou reo, tēnā koutou, tēnā koutou. Rātou te hunga mata hea koa, koe niri hāpeti. Te kīngitanga o ingarangi. Rātou ki a rātou, tātou te hunga ora, he oti rā te kīngitanga o te motu o Aotearoa. Huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hui tātou katoa, ka huri. Tōku reo, tōku oho, tōku reo, tōku māpihi Māori, tōku reo, tōku whakakai marihi tihei Māori o re tuatahi me mihi atu au ki te iwi kāinga, kura, koutou te Ātiawa, kia koutou katoa, e mātakitaki ana, e hui ana i tēnei rā tino whakahirahira. Ko tahi te kōrero o te whānau aha ko te iti, te rahi rānei, kia kaha ki te kōrero Māori. We're celebrating disruptors, visionaries and transformers here today. A beautiful day. We're exceptionally lucky to have some of our original OGs here today to celebrate what was a very radical act. Thank God for them. Now, I'm just going to give you a little bit of a quick rundown here. We all got to be disruptors. That's how we change stuff. So I'm just going to let you know what's going on because we've got to hit some marks here and I'm a bit worried on the ref. I'm a bit worried that Willie Jackson is going to have to actually sing the song by himself. This could be dangerous. So during the formal part of today, you'll hear from the minister who's hosting this event, founding members of Ngā Tamatoa and the Māori Language Society, Professor Linda Smith, Dr. Ropata Pouwhare, Acting Prime Minister, the Honourable Grant Robertson, and Hana Rāwhiti Maipi Clark, who has a very special connection to this petition, and she's just bloody fabulous anyway. Heads up, at midday we'll be stopping to celebrate a Māori language moment along with thousands of other New Zealanders. Now, it's a great song. Ngā iwi e, the lyrics were written by an original Ngā Tamatoa member, Hirini Melbourne. Melody from Kanaki, I know, because when I went over there and sang it, they went, hey, we know that. One of the greatest ever protest anthems ever written, and if you haven't been on a decent protest and you don't know the words, they'll all be flipped up on the screen, okay? It's a fitting anthem. We have our wonderful Manu Tiore from Te Kurakaupapa o Te Ara Whānui here, and I'm rushing now because we are going to show a quick clip from Taurawhiri, just a health and safety. Anything happens, go to the footpath, go onto the grass, wait for the acting Deputy Prime Minister to say something brilliant. So yeah, here's a blast from our celebration video. Now look, I want you to watch out. Watch out for the hairdos. Take special note, Rawiri Paratene, he's rocking the fro, I tell you. Here we go. Tomorrow, Thursday the 14th of September, is National Maori Language Day. Kia maumahara mai, koutou katoa e whakarongo mai nā, ko te rā o tō tātou reo Māori, a pōpō. Awai no ngā tipu, no tātou tipu na katoa. Te rea ngā tua tai, te rea ngā tua rua takate puno ngā tua rua tua tāmai ki ngau. Mā kapata kui reika, o te wahenga, kōra mai, ku ngā tai a purakau i pai mai. Ano urupano yana na puta mai ki wahona ko te ao tu, ko te ao ore ko hine tu aoanga ko tawaro te patu o koltini e. Ke te kukune tama mai Hawaii ki ko te ao e ia ko Maori pare ki no ka. Kaura, kaura, kaura.
political pressure to make people think about it, whether we ought to have Māori language in schools or not. This day has been organised and sponsored by the New Zealand Federation of Maori Students. The theme of the day is to bring to the notice of the public the need for both Maori and Pākehā to learn something of the Maori language, thus to learn and to understand more of the Maori way of life. Ka haere ngā tangata ki te mātakitaki i ngā koha. Ki tonu te atamira o te hiroi i ngā koha. The key to ensure that Maori culture will survive, intermingle and enrich New Zealand society is the Maori language. Māori language still only holds a status of being a foreign language, and that we in Ngā Tamatoa had been part of promoting a petition to have Māori introduced at primary school level by native speakers. Takutu whakahinga ka tuku te mania ka tia white ua nawa hei aha hei. Kia ora no tātou. Too much of the responsibility for deciding whether Māori should be taught or not has been left to the headmasters. This lack of direction from above must cease. We claim that Māori educational underachievement and the birth of the Māori school dropouts can be traced directly back to the decision to educate Māoris only in English. That Maori language is very much in existence. Okay, so what's happening, just in case you don't know, it's good, quiet on the right hand side, please. What's happening is that around the country, everyone's tuned in, and we're going to have this Māori language moment where we're all going to sing this waiata. We're going to celebrate the fact that between my parents' and grandparents' generation of fluency and my children and Moko's generation of fluency, we've emerged from this linguistic wasteland due to all the efforts of these incredible disruptors, visionaries and transformers, some of who are here today. So we're going to see that as an act of defiance, an act of positivity, and you're all going to sing so loud, you're going to rock everybody up with this beautiful song. We're going to invite everybody around the country to drop what they're doing, stop what they're doing, and we're going to sing Ngā Iwi E. I don't know if you can sing a protest song sitting down just quietly. I think everyone's got to stand up. And we're going to bring on our tamariki, they're going to lead us in it. E ia e, and when a clock starts at 12, are you guys ready? All right, you ready? You're amped? Okay, we're going to sing about kotahitanga, we're going to sing about whenua, wahine mā, tamatu. We want all the men to be useful. Are you ready? Let's go. Tīmata. Kia
Right, everybody amped up, ready, ready, ready? Gee, just imagine what we could do next. Hey, settle down, he's saying, settle down. Okay, so to begin our 50th anniversary, we kicked off with our lovely video from Taurawhiti and our waiata. Now, I know that the minister who's been wanting to host this exhibition and the celebration, I guess, was at the National Library this morning, where there's a beautiful exhibition, Tōku Reo, Tōku Oho Oho, and you can view that right through to December this year. Minister Jackson really wanted to acknowledge all our language champions, some of who are in his whānau, and many friends, I guess. And like many of us in our generation, he wasn't a native speaker. His father from Hiruharema was. But Willie did Minister Jackson did the hard yards. I know because he went to Otaki to the Wānanga, that wonderful whatarangi winia to start it. Oh my God. We all went there. I saw Scotty Morrison down there, and I remember him saying to me, he used to say, why are they saying moon, moon all the time? I said, what are you talking about? He goes, marama, marama. I mean, you know, this is back in the day when we were really struggling to get our language back. So he went down there, so many people went to those wānanga. The minister raised his children in Te Reo, helped raise the visibility of the language before he came in here and was in the music industry, so he's been quite useful. We've come a long way since, so no mai hara mai e te minita ki te whakatūwhera i ngā kōrero. He's not even listening to me, I tell you. Mr. Speaker, can you get him along, please? Jeez. Thank you. Kia ora tātou. Who hired this woman? Right, back to the speech. Nō reira e mihi ana kia koutou. Ngā rangatira I whakarangatira mātou I tēnei wā. Rawe ki te kite a koutou. Ngā kai kōrero, ngā rangatira I kōkiri tō tātou reo, te whakanga, te whawhai, mihi ana kia koutou. Rawe ki te kite a koutou. Nau mai hara mai he honore ki te kōrero mō tā mātou ka wanatanga. Mō tēnei kaupapa e ua ana tātou ki te whakanui ake I te hunga kōrero Māori ki tēnei whenua. E rā pai tēnei he wiki tino pai, ko te mea tika ka whakanui a tātou te Petition. Me ngā tangata nāna I kaue te whawhai mō tō tātou reo. Ka noho nama mō ake tonu atu ki te kaupapa o ngā tamato, te hāpori o te reo Māori me ngā rangatai. Hoi anō nō reire he mihi hari tau e mihi huringa tau rima takau kia koutou katoa. Me te mihi hoki kia minita pēni henare. Ko tēnei tana huritai tēnei rā mihi nui kia ia. E mihi nui kia ia ko ia tā mātou tino matatau I roti tā mātou kāhui Māori. Mihi nui kia koe pēni mo tō tautoko. Ki tō tātou reo I ngā wā katoa. Kia ora tātou, lovely to be here. By Jesus, this is a better crowd than we've had lately. Quite a relief really, isn't it? Anyway, back to the speech, okay. And look, can I just congratulate everyone for being here. All colleagues, in terms of our parliament, our government, colleagues from across the House, lovely to see you all here to whakanui this kaupapa, because this is a kaupapa for everyone. So greetings to all our colleagues. You see us have a few pakangas in the House. Grant Robinson's very provocative, I tell you. But they deserve it on the other side. But anyway, but we're here to celebrate. Back to the speech, Deputy Prime Minister. And I'm sure he'll give the aroha from our Prime Minister, who's off to England at the moment. But I want to say I'm humbled to be here standing beside some of our Te Reo Māori champions, and that's my job today, is to mihi to our Reo Māori champions. 50 years ago, a group of young people supported by kaumātua handed over a petition to Parliament calling for Māori language and culture to be taught in schools. Some of our people are here who are part of that. Rawe, ki te kite a koe, rawari. Lovely to see the brother over here who was part of that. And with others here who I see here, obviously Tame and Ropata and others, all been great advocates. And I wrote in the last couple of days about my Auntie Hana Jackson Te Hemara. We never forget.
We never forget their fight. Annette, others who are here, Annette Sykes, you know, some of them unsung heroes, and too many of our wahine not getting the recognition they deserved. Ko mai te pakipaki. Now, some of them were fluent, matatau i roti te reo Māori, and some weren't. In fact, the majority of them weren't. They were lucky to have Tamaiti there translating all the time. But as we know, Tame at that time was a radical. Now he's a very respected icon in New Zealand society, making lots and lots of money. Anyway, back to the speech. Anyway, again, back to our speech in terms of what our speakers went through. Many of our kai kōrero had threats of violence against them. And that's just a fact, you know, and that's why I'm mihi to our crew of the time. And I said this morning, with the greatest respect, it was small groups who i kōkiri tēnei kaupapa. They were on their own. And that's why we tautoko them, because they were so brave, they were so courageous. And I'll say today, so we had small groups advancing this reo, and there were a lot of Pākehā people too who signed the petition. Ho mai te pakipaki. So I'm standing here today, 50 years ago, I'm standing as the Minister of Māori Development because of so much of their mahi that they did. Because they did something. Te reo Māori is an official language of Aotearoa. Ho mai te pakipaki. We have a Māori Language Act. We have Māori media and a te reo learning infrastructure in place because they did something, because of their courage and their vision. Those people who led the petition and the thousands of people who supported their cause, the revitalization of te reo Māori we experience today has been made possible. They paved the way for the language leaders who came after them. And for 4 decades, Māori language champions have created new initiatives and continue to build on the development of those before them. The most successful initiatives have come through collaboration and partnerships. Effective partnerships has been central to every initiative I can think of. The major Māori-led recovery programs, like Te Kohanga Reo, Ho mai te pakipaki, and for our wonderful Kui iritana tā whiwhirangi. Te ātārangi. Kura kaupapa. Iwi radio and whakaata Māori. All required te reo Māori champions to lead and for people to bring together their collective strengths and ideas to the kaupapa. And I want to mihi to our crew from Taurawhiri. Rawinia's over here, Higgins. And Ngahiwi Apanui, he's out there. You don't know Ngahiwi because he dresses in disguise. He's undercover out the back there. He's our CEO for Taurawhiri. Fantastic work they do every year in terms of whakanui tō tātou reo. Got to come up with whakaro, and it's really hard on the huge budget we give them, I tell you. But I want to mihi to Rawinia and Ngahiwi for their wonderful work. And Mātāwai, our new rōpū that's come about in the last few years, doing some terrific work in terms of hapuri. Bernie O'Donnell, Reikura Morgan leading that rōpū and doing the mahi in terms of what's happening in our reo. We're honouring today a group of university students from Ngāta Matoa, the Māori Language Society and Te Huinga Rangatahi, who stepped forward and did something and fought for the life of te reo Māori. We are all here today to say thank you. Ho mai te pakipaki. I'm winding up. Thank you, Miss MC. But I just want to say, before I wind up, this government is committed to our te reo Māori cause. We have put record investment into our language direction in every area. In Māori broadcasting, we've put 80 million in the last couple of years. We're committed to this kaupapa. Before I finish, I want to say to a lot of our matatau reo people out there that we have to aki a lot of our people coming through. We're all into the reo. We've got, I see Rawiri Waititi there, another one of our guns here in Parliament. Him and Penny, the 2 guns, matatau reo. You couldn't get 2 people better in terms of encouraging people with the reo. We must aki our people. We must bring them on.
There is real language trauma. Sometimes people, mena kei te hea, kei te pai. Because if you keep whakahea, criticising, our people will stop talking Māori. I put that message out to our guns here today because we must bring people on. I'll leave you with that message. I thank you all for coming along to whakarangatira, whakahonere te kaupapa. Tēnei te mihi kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā no tātou katoa. Ko te iwi Māori, tātou, ko ngā tonga piripono, a ngā tūpuna, ko te aroha, me te mana, me te tino rangatira, tanga Kia ora te minita, tēnā koe mō kupu. Now, just touching on a couple of points that the Minister mentioned, we've got Ngā Tamatoa member and artivist, Tamaiti here, who has created this wonderful exhibition, I Will Not Speak Māori. Fancy being raised in the heart of Tūhoe and being told you cannot speak Māori, the most ridiculous thing I've ever heard. And boy, what an amazing exhibition. Ngā mihi ki a koe. In Taranaki, te kotahitanga o te Ātiawa in partnership with the new Plymouth District Council and Ngā Tamatoa are hosting the I Am Hana Festival. It's a fitting tribute to a woman. I remember speaking to Donna Awatere about this, that Hana ran across the treaty grounds, that very first protest. She just took off. And Donna said, exposing the rest of us who didn't move a muscle. We need to be like Hana. Now, you know, many members, as has been mentioned, of Ngā Tamatoa did not speak Māori, and it wasn't the popular thing back in the day, you know. The Pākehā attitude was, oh my God, we might have to hear it, we might have to speak it, they might be plotting something, which is probably true of some of you, but, you know, and our own people are a little bit, no, you can't get a job with that. You know, Momo te wā, and they had that trauma of being that generation where their mouths were washed out with soap. They were hit for speaking their own language. So, you know, that creates that unwillingness to do so. I'd like to introduce our amazing speaker from that cohort of Ngā Tamatoa who were busy putting te tiriti on the agenda, challenging institutional and structural racism, pushing for legal aid in the court. So, you know, if they weren't all fluent in the language, it's because they were a little bit too tied up to figure out the difference between the a and the o. You know what I mean? Linda Smith is a long-time transformer in education. She's a poet, she's an academic, she's an artivist, and she's going to speak for us now on behalf of the group from Muru Raupatu Marae in Taranaki. Here we go. Linda, kia ora. Nā koutou katoa, mai te marae o Muru Raupatu, te ukai pō o Hana te hemara. Nō reira, huri no te motu, huri no Aotearoa, tēnā koutou katoa. It's a great day to celebrate 50 years of a petition and to celebrate it from a place where Hana te hemara is from. She's that diminutive, beautiful woman who walked up the stairs at Parliament to present the Māori language petition. And we are really proud of her. We're proud of our colleagues. We're proud of all of those who fought for the language when no one was fighting for it. And it seems now, after 50 years, how strange to have to fight for your reo, the reo from this whenua. How strange it is that we have to fight to prevent the death of a language. And so in doing that, I think the work of the petition, the work of all our colleagues and our friends
our colleagues from Te Reo Māori Society, our colleagues from Huinga Rangatahi, students, idealists, from all different political ideas, the reo held us together. It is the membrane of our culture. It is what makes us us, and it belongs here in this whenua. And all of us owe a thanks, not just to ngā tamatoa, but to those who came before us, who also fought to survive. And I stand here quite proudly in the lands of Te Atiawa, at a marae called Muri Raupatu. Let us remember all the struggles that are connected to our struggle for the reo. It is not just the reo, it is the whenua, it is the core of our history, our identity, the things that make us human and real, things that give us life and meaning. Otherwise, we are shadows in our own land. And I think one of the great things today and this week to see after 50 years of a petition is that political action, like a petition, does matter. It can change our world. And so I too join in celebrating all those disruptors, moana. But I want to bring in someone. So this is Hana's daughter, and she and Amokura, Pānoho and others have been organising this celebration to Hana. And what do we share? Well, Amari's also my daughter. And those relationships about who we are, our identity, are all wrapped up in our struggle for the reo. Because our struggle for the reo is the struggle for our soul as a nation. So while I personally think all the priority should be on Māori language initiatives for Māori people, I acknowledge that in the end, all people in Aotearoa need to have the opportunity to learn, so we can imagine a country where we are bilingual, truly, in Te Reo Māori and Te Reo Pākehā. Nō reira, huri noa, tēnā koutou katoa, kia pai tō rā. Ki te
Ngā koutou. Gosh, Linda, she's so inspirational, isn't she? She's so articulate and she's beautiful. Gee whiz, and such a fighter. She's got it all going on. That's how we're rolling around here. Now look, Ngā Tamatoa had a very broad social justice and rangatiratanga agenda. The Māori Language Society was firmly fixed on teaching and reviving te reo Māori. And we saw former, the Koro Jews, he was a former lecturer at Victoria University. He was in that video, and he was one of the main inspirational drivers behind this particular group. While the petition in 1972 was focused on education, the society recognised the important role of the media in language revitalisation and the value of giving te reo the same official status as English. So in 1978, the Te Reo Māori Society presented another petition to Parliament with more than 30,000 signatures calling for the New Zealand Broadcasting Corporation to set up a Māori TV unit. Now, while a lot of members of the Te Reo Māori Society went into education, thank goodness, its founding president, Dr. Ropata Pouwhare, was strongly encouraged to go into broadcasting. Unlike many of his peers, he was raised in Te Reo in Waiōhau amongst his Ngāti Haka Tūhoi relations. He worked on the iconic Koha show with beautiful Merata Mita and Selwyn Muru. He was part of the group that established the first Māori channel in the late 1990s. I think you dragged me in there for something. That was before Whakaata Māori. He's a passionate advocate, go-getter, no muck around, totally kaupapa driven. I've loved him forever. And Ropata is here. He was here 50 years ago when Hana presented the petition. We are honoured to have Dr. Robert Pouwhare speak on behalf of Te Rōpū Reo Māori. Ka here o ihihi, ka here o mahama. Ka here o puapua, ka here I o mahama. Hei kuna koe te rā tū mai ai. Tū ki te pua, tū ki ta whiti, tū ki mānea nea, tū ki te maru ānuku. Whano tū mai te rā. Haumi e hui e I tai ki e. Iti ki nā tū. Te karakia a māui tiki a taranga. Kia whakatōroa hia, te rere o tamanui te rā ki ngā rangi tū haha. Kia ki tō, kia taitū ai a tamanui te rā. Kia whakarangiroa hia I tēnei rangi. Kia titi kaharawa ki roto I o tātou ngā kau, kia titi ki o tātou hine ngaro. Tēnei rā whakahirahira. Tēnei rā whakaharahara. Tēnei rā I whakaekehia tēnei whenua e ngā e te ao mātinitini. A tamatoa, te rōpū o te reo. Ana, tō mātou koroua a te oe nuku rēne. Te rangatira o Ngāti Toa, Raukawa. Nāna mātou I arahi mai ki runga I tēnei whenua. Nō reira kai te mihi ake ki ngā uri o te koroua rai I tēnei rangi. Tuatahi kai te mihi ki a koutou te atiawa, taranaki, whānui, Raukawa, toa rangatira, koutou I tiku nei nā karakia I te ata nei I runga ake nei. Koutou e whakatau nei I o ope e whakaike nei ki runga I tēnei whenua. Tuarua, kai te mihi hoki ki a koe, te Minita Jackson, I ngā kau nui koe, I ngā kau reka koe ki te whakatū I tēnei rā whakahirahira I tēnei rana. Ka tika ki te poropora ki a rātou. Hoki wairua mai ngā hoa, kua hipa, kua mene ki te pō. Rātau I takahine I te whenua, kia tae ke ki kunei, ki te porotū, ki te whakatakoto I te Petihana, ki mua I te aroaro o te kāwanatana I taua wā.
I taua wā, e ka tōhi atu e au ngā mahara ki reira. Helere ke te ao, ka tika tā moana e ki nei, ka re a tau iwi I pirangi mai ki a tātou, ka re I pirani mai ki tō tātou reo, ka re I pirani ki tō tātou ahurea. No reira, pakanga nui I te rāwā, ki te haere ki te tiki ngā tohu ingoa I runga I te Petihana. Nā, kia ko hau kei te kōrero au ki te taha o te rōpū o te reo. Ka tika ki te mihi kia koro te kapunga dues. Koe ia te rangatira I whakahau ia mātou ki ke whakatū I te rōpū o te reo I te whare tēnehi I Wikitoria. Ia wiki ka hui mātou ki reira. Ki te whakaharatau I o mātou reo, I te whakaharatau I ngā waiata, ngā mō te atea. Ka haere te wā, ka haere te wā. Te mutu nā, ke kāhua pēnei mātou I ngā hoia, ngā whakahaere hoia nei. Āhua pēnei nei te Al-Qaeda nei. Nā te mea, tētahi au ka kupuea ki te whakaaro, ki te haere ki te tiki, ki te heri te Petihana. E Hana, te rāwahine, pūrotu a Hana, te he mara Jackson. Ka pue ake, me haere. Ana ka noha Al-Qaeda ki te whare tēnehi I runga ake nei. Ka tohu hia, ko koe, haere ki karori ki te tiki tohu ingoa ki runga I te Petihana. Ana ko koe haere ki te huarahi o Cuba. Ko koe, ko māua, ko Lee Smith. I tohu hia kia haere ki te teihana. Ana I taku hoa, I tohu hia kia haere ki te teihana. Te waka tauranga treina I raro I honei. Ki te haere te tiki. Tohu ingoa. Ka haere māua. Mā kere mai ana ngā tāngata I runga te treina. Ka haere tu māua ki te tiki ngā tohu ingoa. Ka huri mai te tangata nei ka ki mai ki a mau. Hea te kaupapa o tō Petihana. Kia uru te reo ki roto I ngā kura. Tā hika huri mai. He nui pēno te ihu o li. Ka mekea te pākea nei kātoto. Ana ka huri mai ki au. Ka reno ai hau ki te ka mekea mai ko tōku. Ana ka rere te toto. Ana ka huri mau ki muri. O te teihana ki reira ukui ai o māua ihu. Kāre hoki he ai ki ha. Ana ka hoki tuarua atu anō, tuatoru atu anō. Ana, engari, kāre noi hui mamai, kāre noi hui wharamāui, nā te mei te haurangi tonu māua mai te pō ōmua. Koe rā hoki nā mahi a te reo Māori, he noho tahi, he ako tahi, he whakana hau tahi, Piki pāti I te rāwā. Nā kai te hare tunu nā mahi a Al-Qaeda te rōpu o te reo. Ana tētahi wā ka tohu hia ko māua ko Kathy Jews. Ki te haere ki porirua. Ki reira ki te kohi tohu ingoa. Haere atu māua ki te mea, ki porirua. Ia whare. He kuri I reira. Nā e hara nei te Pekingese, e hara I te Chihuahua. Ara ke te nunui o e nā kuri, anō nei he hoiho. Tēnari ko ngā niho he koe. Ana ko Kathy, kāre hoki a Kathy e mata. Ana ka haere tu mau, ana kuhu atu a Kathy. Kai reira te kuri nā kuri rai au ana. He mōmona peno o kukuha, ka hia nā kuri nei ki te ngaungau o kukuha. Ana ka whai haere atu ia Kathy, whai haere atu nau. Ko hau kea kei te pupuri ana hane koti kei muri keu. E huna ana I aroha mai wene kore. Tērā. Ana, ko tā mātou mahi, he mahi moni, ki te utu I nā kai pānui I runga I ngā reo irirangi ki koneki, 1ZB,
ia wā, ka kōrona rātou ka whakahuahua nei te nā kupu kia ora, me utu mātou ia rātou tahitāra, ko tahitāra. Koe rā we tahi mai. Nā wei rā I hoha mātou te whakamahimoni ki te utu ia I nā teihana ki te whakahuahua I te kia ora. Koe rā I puta I te rā whakaro, me whakatū e tātou te iwi Māori, he teihana Māori mō tātou motuhaki. Ana ka uru nā te reo ki roto I ngā kura, ana ka whakaro anoa te rōpu o te reo, kāre te rā, kāre e ana mahi rea. Ka tahi ka whakaru I tētahi rautaki, e urua tei tātou ki roto I ngā mahi pāho whakātāta, paua ka whakāta nei. I reira, me ki ka whakahauhia e tamatoa rau ko te rōpu o te reo ahau ki auru ki reira whakangungu ai ki roto I ngā mahi paua ka whakāta. Ana ko hana tētahi wahine tino, hana te hemara, tino pūrotu. He kahaia, ko te mea, he kore no rātau e mārama ki te reo, kāri mātatau ki te reo, engari, ko rātau ngā kau e whaiwhai haere nei te reo. Koe rā I putai ngā kōrero atame I te atanei mo te hunga, kāri moho ki te kōrero. Ka tika te kōrero rā I tō koutou koroua, ia te oenuku rēne. Koe ia te mei arahi mai a mātou ki runga I tēnei papa. Ka puta tana kōrero. Ki te pātai noa te atua, ia hatia te reo rangatira, I pēwhiatia e koutou te reo, na te atua nei I hoatu ki a koutou. E koro ka taea te whakauti tō kōrero. I kōrero hia e Minister Jackson, nā mahi papai, I pao ngā pipi ki roto I ngā kōhanga reo. I puta, I horapa, te reo ki roto I ngā kura auraki, ngā kura kaupapa Māori, ngā wānanga, ngā punaranga hau, wera tū momo āhua katoa. I iri te reo ki runga I ngā reo irirangi, I puta hoki te reo I runga ngā paua ka whakaata. Nō reia, anei te whakauti kia koe e koro, anei e noho nei rātau, nā whakapaipai o te reo, nā toa o te reo e noho mai nei ki muri. Me nā okopuna o te kōhanga reo e taki noho mai nā. Nō rātau te ao e haere ake nei kātika. Nā kua rima te kautau nā mahi e haere ana. Ka whakaro ake a hau. Kāre tētahi paku kōrero whakawhetai atu ki te kāwanatanga o nā mahi nui kua puta mai a rātau. Nō reira, ka whakaro au tēnei pēr te wā ki te tuku kupu whakawhetai ki a koutou a te kāwanatanga. Mō ngā rauemi, kua puta mai a koutou, tae noa ki ngā huruhuru I topai, I hokahokai, tēnei manu rewa, te manu e kawe nei te reo, ko nā huruhuru I irere ai te manu o te reo. Nō reire, I tēnei wā, kai te ki atu a hau, whakawhetai atu nā mātou ki a koutou te kāwanatanga. Kia tiki nātu te kupu o te rao nā Hawaii ki I Tahiti, ko te kupu māururu ki runga I a koutou, ngā kupu ki te uhi ki runga I a koutou, māururu mo nā huruhuru I whakapauhia e koutou ki te āwhina ki te tautoko I nā mahi whakapakari, whakarauora I tō tātou reo rangasira. Kei te aro hāsau ki a koutou Minister Jackson, koutou. Kia tai atu hoki ki a Jacinda. Aha koa he hana mahi papai nā mahi nunui a Jacinda. Tātā tonu hiaia, ka whiua tonu I te kōhatu.
Kai reira rātau e whakaparahako ana iaia. Koe nei te kōrero o te wēnā huna. Wai hohi atu rātau. Ki wahora pēnei i te hei nei. Ki reira timo ai. Ki reira tiko ai. Ki reira ketu ai. Wai hohi ake rātau ki te taha. Kia haere tunu nā mahi ki te kai te kia tau ki a koutou, ki a Jacinta. Ka nui te aroha o te iwi Māori ki a koutou. Kia ia hoki me nā mahi nunui kua puta, kua oti i a koutou. Nō reira i tēnei wā, i whakaro ahau, ki te tiki atu i tētahi taonga, hei whakawhiwhi atu ki a koutou ki te kāwanatanga. Nā he patu parawa tēnei, te wā i whakaike mai a te oe nuku rene, i heria mai e ia tana patu, hei tuku i te Petihana. I tēnei rangi, kai te whakatakoto hiatu ta taonga nei, ki mua ia a koutou, hei pupuri te hono i wānga nui i a koutou me mātau te iwi Māori. Hei whakapakaria ki te hono ki wāna nui i a tātou. He tohu, aroha tēnei ki a koutou, nā ko te ingoa o te taonga nei i te paina e au, ko te ingoa ko Hana te Hemara. Ana ko tana mokopuna, te mokopuna rāmari, te taina o Hana, ko ia kai te whakawhiwhi atu ki a koe.
Tēnā koe, Robert, mo tō o kupu, hei taonga mo te hiningaro. Kia koutou katoa mo te waiata arawe. It's my pleasure to introduce the Acting Prime Minister who accepted that beautiful gift, this beautiful patuparawa which has been gifted to be exhibited as part of the Māori Language Petition 50th Anniversary Exhibition at the National Library, to publicly acknowledge the government's support over the last 50 years to ensure that te reo continues to survive and thrive into the next millennia. So please welcome to the stage Acting Prime Minister, Honourable Grant Robertson. O tihei Māori ora. He mihi ana a nā mana whenua a Taranaki whānui te upaka te ika, te ati awa, tēnā koe kura, tēnā koutou katoa. E nā tini mātei ki Queenie Iri Hapiti, moi mai rā e tā rangatira, haere, haere, haere atu rā. A piti hono tātai hono, rātou tohunga mātei ki a rātou, a piti hono tātai hono, tātou tohunga ora ki a tātou. E nā mana, e nā reo, e nā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. 50 years ago today, a strong, determined and revolutionary group of New Zealanders challenged the Crown to do better. They knew that if things didn't change, te reo Māori could be lost. Because of their actions, your actions, and actions of others like them, Māori is an official language of this country. This month is Maharu Māori. This week is Te Wiki o Te Reo Māori. Kia kaha Te Reo Māori. These are events that are happening today that those who signed the petition may not have even considered possible at the time. And for the changes that they have made to our nation, that you have made to our nation, I am proud and I am grateful. You might have heard the Prime Minister earlier this week encouraging everyone to try and kōrero Māori in their everyday lives. Today that sounds like a really simple and non-controversial thing for a Prime Minister to say. Well, just ask Dame Nader if kia ora is just a simple thing to say. It's truly remarkable to see the change that we have. Of course, we still have more to do, but today shows just how far we have come. We have the kohanga generation. We have more te reo Māori on the news. We have our children learning te reo in every setting in our educational system. And we have a much greater appreciation and understanding of te reo across Aotearoa. In fact, today, throughout Aotearoa, people are learning te reo in record numbers. We can always do more, but the start has been made. And none of it would have been possible if it wasn't for the members of Ngā Tamatoa, the Te Reo Māori Society, and Te Hunga Rangatahi, the New Zealand Māori Students Association, with the support of Kaumātua, who delivered this day, 50 years ago, a petition of 33,000 New Zealanders, Māori and Pākehā, on these steps. The Māori Language Petition is one of our country's most successful and supported petitions, and its legacy is massive. 2 Māori Language Acts, and the establishment of important entities like Te Taurawhiri and Te Matawai. I know the Prime Minister was looking forward to being here today with all of you, but as you know, she has travelled to the United Kingdom for the Queen's tangi. However, I do want to acknowledge again, as I did in my introduction, our thoughts for the Queen and her family. Today we are also recognising Hana Te Hemara Jackson for her pivotal role in organising the petition. I acknowledge her today for her place in our country's history as a fearless advocate for te reo Māori, a wahine toa, me kore ia kamate pēr te reo Māori. I also acknowledge her whānau, her tamariki and mokopuna who are here today. Te reo Māori is a treasure to Māori, to iwi and to all of Aotearoa, New Zealand. It is what makes us unique. 50 years ago, Hana put it this way, and I quote, "Often you hear the quotation in New Zealand that we are 2 races but 1 people. I feel we are objecting to being phased out, that Māori language has a natural heritage in this country
And through the language, the New Zealander as a whole will get his identity, end quote. More and more, Hana's words are ringing true. New Zealanders, wherever they are in the world, find their connection to their place in that world through te reo and te ao Māori. Recently, I was at a Trans-Tasman event in Australia, and one of their politicians marvelled to me that every single New Zealand speaker had a mihi, and we belted out several waiata, mostly in tune, sometimes not. We all know the change we are seeing. Simple words like mahi, mana, whānau, kai, greetings and salutations are now commonplace. Pākehā kids who grew up where I did down in Otipoti do the kapahaka at school. They learn kaitahutanga at school. It's a long, long way from my growing up. Of course, these are all just small steps, and the sustainability of te reo needs more than this. But it gives me hope that Hana's words 50 years ago are coming true. New Zealanders as a whole are getting their identity through te reo Māori. Te reo is an important part of many of our lives. For me, it was the fortune to marry well. I marana ko Ngāti Porou te iwi. My mother-in-law used to call up and speak te reo Māori. I didn't have much choice. I had to join in. My partner told me my pronunciation was rubbish, so I did a course. I keep trying. I don't always get it right, but I know it's part of me. My 4 mokopuna will grow up knowing who they are. When I saw one of them recently lead the hakapohiri at their school, I was almost overwhelmed. Their identity is my identity. And so today, across the motu, you will see events to mark this day, and I encourage everyone to participate. Learn about the history of this petition, whether it is in the library, in the art gallery, or on the waterfront with Tameiti. There are so many opportunities. This is a day where we do need to pause and reflect about how far our te reo recovery has come and acknowledge what more we must do. It is a journey that we are up for. Mohi Korona, the government's Māori language strategy, stands side by side with Mahi Māori, our focus on iwi and communities, and it is our next journey. It has audacious goals. 85% of New Zealanders or more, actually, who will value te reo Māori. 1 million New Zealanders or more who will have the ability and confidence to talk about basic things in te reo Māori. And for the 150,000 Māori aged 15 or over, that it is used te reo as much as English. That is what the moment on the steps of Parliament 50 years ago means today. Te ngā tamatoa, te reo Māori society, Māori communities and language champions throughout Aotearoa, you should be very proud of what has been achieved and know that you have planted the seed for even more. We all know how far there is still to travel. When our wahine toa appear on the TV news with their moko kawe proudly prominent and everyone celebrates, we will be there. When our weather presenters are intertwining te reo Māori and English without comment, we will be there. And perhaps more importantly, when our mokopuna, wherever they might live, speak proudly in their reo and are appreciated and understood, then we will be there. Until then, we celebrate the progress we have made and we recommit ourselves to moving forward. To those who led the way 50 years ago, tō mātou tino mihi, nā tō marama mātou, I arahi ki kōnei, me tātou ki I kawe ki mua, kia kaha te reo Māori, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Tēnā koutou katoa. Can I just ask everyone to give a huge round of applause to the amazing rangatahi we have up here today. Kia ora. Kia ora, e mihi anau ki a koe e te rangatira mō o kupu e te minita. Our next guest is a beautiful young woman who's a testament to those moi moia, those who presented that petition many years ago. Hana Rāwhiti Maipi Clark is a mokopuna of Ngā Tamatoa stalwarts, Timi and Rāmari Maipi. She was in the Kohanga Reo movement, which celebrates its 40th anniversary this year. Boom! She went to Kura Kaupapa Māori at Te Whare Kura o Rākau Manga, that famous one, up by Huntley, fabulous place. At 19, she's a young businesswoman. I met her during Matariki when she was part of a panel we ran talking about maramataka. She is an awesome young wahine. Please welcome to the stage Hana Rāwhiti Maipi Clark. Kia ora. Taku patu, taku mana Māori motu hake, taku patu, taku mana Māori motu hake, taku patu, taku mana Māori motu hake, taku tū, taku hikoe, taku tū, taku hikoe, taku ihi, taku wana, taku ihi, taku wana, kai mate aue, kai hinga aue, kai mate au, taku rōpū haka. Kua rā hau I te papa o te whenua, kua kite a hau I ngā whetū e tūtaki tahi ana, ko matariki te kairuri, ko atutahi kai te taumata o te mangoroa. Ko te atua tō kupiringa, ka puta, ka ora. He tongi kura nā kingi tāwhiao, kai taku kingi tūheitia, pōto tau te whero te tuawhitu, me te whare kāhuiari ki whānui, rire hau, pai mai rire. Ngā mate o te tau o te marama o te wiki o te rānei, hoki atu rā koutou ki te pare kawa o pare ārau. Taku rōpū haka, taku rōpū ngā tamatoa, taku reo Māori, taku karanga whaia Hana te hemara. I am Hana. Ko aku whakapono ka noho I roto I te hāhi pai mārire, te raupatu me te kingitanga. He raukura no rongo wairere ki ao o Taranaki, he uri no whakaotirangi o Waikato, he whakahekenga no āhua iti o Ngāpuhi, he tūhanga o no hini matioro o Ngāti Porou, he mangaenga no hamoterangi o Ngaitahu. Taku tātai whakapapa o ngā hekenga o ngā kutupuna wahine. Okay, so what to say now? Yet there's so much to say, 182 years worth to say. So I'll start off by looking up and knowing what I know. Ka mātai aku kamo ki wahora ki te marama o Oike, te whā o Mahuru. Ko te maramataka I te rangi nei, ko Oike. If you don't know what maramataka is, go download the app Hina. I'll start by telling you the marama of today in 10 different languages of Polynesia. Samoa, tie, to sit upon, to be seated above something above ground. Tahitian, wha tie, to hold glory. Hawaiian, kie I luna ka hoku, high above the stars. Mākwaisan, te tauwhatu o mua nonoho tike, to be visible. Rarotongan, tike, to appear, to raise up. Moriori, tike, the summit. Tongan, to sit on the hills. Fijian, to look at, to scrutinize. Māori, ike, teite, lofty. Hika tia katoa ngā rā kau tike o tēnei ngahere. The lofty trees of every person in this room, every person in this place, kaore hiritinga. The lofty trees in this forest are all kahikatea. So today, not the 14th of September, but Oike te whā o Mahuru. We are sitting above the ground to hold glory, high above stars, to be visible, appear, lift up, to summit, sit on the hills to those who we look and scrutinize,
to lofty mountains of those before us. 50 years ago, Te Reo Māori petition, I am Hana. 50 years later, I think my kuihana would be astounded that her moko is in Parliament, not only speaking Te Reo Māori, but in 10 different languages of Polynesia about Te Reo o Te Taiao. And here we are. If I was to be completely honest, this has been the most challenging and hardest kōrero to piece together. I've spent 2 months asking every single grandparent to give me advice on what to say, and every time they've cried. It's been difficult for me to comprehend why are we giving them a taonga. They should be giving one to us. But this is for us, and most importantly, the ones before us. This is for my Nana Eileen that became in debt in her student loan to learn her language she once lost. This is for my Nanny Ramari that was ashamed as a little girl of her name. This is for my Papa Albie that worked in a blue collar all his life to fit in society. This is for my Pop that still finds it hard to have confidence to sit on the pie. This is for my Nana Gail in her 70s that spends most nights studying her language and now messages me on Facebook in Te Reo Māori every chance she gets. This is for my kuihana who ran across Te Tiriti grounds. This is for my koro taitamu that wanted me to come here with a hammer and spray paint. This is for my grandparents and your grandparents that were stripped of their native tongue and identity. To my kuihana, without you and your ope, kua noho rawa kore a hau I roto I aku whakaaro, I taku reo, I taku ahurea, I taku tuākiritanga. I roto I aku moni hoki, because we invoice in Māori these days. Engari ko taku katoa, kua mātou katoa ka tuohu kia koutou, kia koe, ki ngā rā kaukahi katea, the game changers. However, it is amazing to witness every one of these champions to be acknowledged, because as mokopuna, I've seen the back end of this journey. And most times the journey has been lonely with no support and silent crowds most days, because these are the resilient rebels that change the world. And without the rebels, you'd get nothing over the line. Aha kua kaore anō a hau kua tūtaki I a koe a kiko nei, kua tūtaki a hau I tō wairua. I have nothing short of saying thank you, and I'll let the dictionary speak for your āhua. Hana, verb, to shine, glow, give out heat, radiate. Hana, the noun, flame, glow, warmth, heat, and radiance. I will never truly be able to understand the sacrifice, mamae, and shame my parents, my grandparents, and their parents before them suffered, because I was handed my culture, my language, my tikanga on a gold plate, no cap. And even though I have been handed that, not every kid has had that luxury. I hope today marks a significant time in our lives to remember every person that has made their stance in the revitalization of our reo and our culture. But most importantly, the woman that constantly whispered in the ears of the men that stood in front of our pai, telling them in which direction to go. And every single kuia that awhira our tamariki and kohanga reo. I could talk to you for 3 days straight on every single kaupapa Māori under the moon and sun. Māori Health Authority, Māori wards, matariki, kura kaupapa, kohanga reo, te matatini. We're even decolonising our blankets and chocolate. And right now, ngā kapahaka tuarua ā-motu is happening, and I am a humble product to be a part of it all. But I won't talk about it. I will let the fire and the actions of our generation speak for itself. The waka is moving fast, and we've got every single Māori practitioner and rangatahi on it. I will leave the decision with you whether you want to jump on our waka or not, because with or without you, we will sail in both worlds. We've come so far, but we've got so long to go. Let's see what we can do in the next 50 years. Now, my last question, Minister Robertson, te whare pare mata, te ao Māori,
Aotearoa, are you ready? I am Hana. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koe, Hana. What a passionate, fiery, challenging, reflective, wonderful, inspirational kōrero. So fitting today. So I love coming to things like this, don't you? Oh my God, I just want to go out there and kōrero Māori ngā wā katoa. You know, one thing we've got to remember, so we don't have to be fluent to be champions in te reo. You don't have to say, Stacey Morrison told me that the other day when I was giving myself a C+. My son says, who are you comparing yourself to, Mum? Stacey? Timoti Karetu haven't reached the apotheosis quite yet. The zenith might be slightly mundane and pedestrian, but we give it heaps, whatever spaces we're in. Now, we shortly are going to hear from a magnificent performer. From Te Whānau, our wonderful Rob Bruja is going to get us, because we need a kali, we need a bit of blooming energy. It's makariri. There's the word of the day there, everybody, makariri. Before we do that, I'm going to play to you a special video that my team just put together for today. And this 30 years ago, we released the song called A-E-I-O-U. Because, you know, growing up with a Māori name, oh my God, torturous. People would say, can you spell it? I go, M-O, and then I sort of turn into a disruptor, and they say, could you spell it? And I say, how about you spell it, and I'll correct you. And that works, you know. So this is a song we put out many years ago. It's been remade by Tiki Tāne, and it features Ria Hall, who is a great reo champion, Julia Lyons, Masbo Q, and Shane Milne, another great reo champion. So I present to you today as part of this wonderful event, A-E-I-O-U 2022. It's time to. It's time to.
atu mai ha. Ko o kupu ko tō mana. Kia hono atu koe ki tō iwi ako hea tēnei mea. Ko tō hitori. Kia kino ke te paoro me te puta. Kia piki ake ki runga. Ai rā, tēnei rā ashe. I te mihi ki te iwi Māori ake nei. That's us. We've got to immerse ourselves into Te Reo. Oh, it's such a pleasure to share that with you. Okay, I'm going to invite Kura onto our stage to do a karakia. We're going to have a kai. Now, I mean, you don't go to many things where you get a big fat kai. This is a Māori thing here. So we've got barbecues, we've got ice cream, and we have got music that is going to get us all dancing, warm us all up. So Kura is going to give a karakia. Oh, kia ora e hoa. Ai mui tērā, he rau paki mai mo te MC te rā nei, I rau atura ki a koe te tūri. Ara nau mai nganu e hore nei, mai waka tūpunuku, mai waka tūparangi. Te rewatanga I tō tātou kai, tō tātou reo, he kai o te rangatira, ngā kai e ora ake nei, turu o uti waka maua kia tīnā, hui e, yaura tātou. So please help yourselves, and yes, it's good that you leave the stage, ministers, because Rob Ruha is about to take to the stage. Are you ready for some music, some dancing? He's kareka kalega rānei ngā puoroa Rob Ruha, he mātangi whakairo kupu, he mātangi tito waiata. So please get ready, he will come to the stage and we're going to have a great afternoon. Kia ora.